Dear students, in the first video lecture, we have discussed about our third semester text A05 Signatures Expressing the Self. And today, I'd like to introduce you the chapter Final Speech in the movie The Great Dictator by Charlie Chaplin, which is taken from your second module Speeches and Testimonies. നമ്മളെല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആണ് ചാർലി ചാപ്ലിൻ. സൈലൻറ്റ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻറ്റ് ഫിലിം ആക്ടിങ്, ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ചാർലി ചാപ്ലിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് സി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദിസ് മൂവി ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ ഇസ് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് മൂവി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സൈലൻറ്റ് film. Okay, The Great Dictator is a 1940 American film. It's a political satire, comedy, drama, which is written, directed, produced, scored, and starring by the British comedian Charlie Chaplin. So, The Great Dictator, it's all about Charlie Chaplin. We know him. He's a famous English comedian, actor, producer, and director of silent films. Chaplin's last film, The Great Dictator, is the only talking film which he has acted, directed, and produced. ചാർലി ചാപ്ലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫിഗറുണ്ട്. ആക്ഷനിലൂടെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ്. ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്ററിൽ ദ തിങ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ചാപ്ലിനെയാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മീറ്റ്. സോ ദ മേജർ തീംസ് ഇൻ ദ മൂവി ഇൻക്ലൂഡ്സ് or the film criticizes Hitler, Mussolini, fascism, anti-Semitism, etc. See, this is not an introductory class. I just want you to listen to the video, the final speech in the movie The Great Dictator. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു ഇൻട്രഡക്ഷനാണ്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻട്രഡക്ടറി ക്ലാസ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ലേറ്റർ. So, in the movie, Chaplin plays two roles. He acts as a ruthless fascist dictator and as a persecuted Jewish barber. In the movie or in the speech, Chaplin urges all the humanity to unite and fight for peace and justice for everyone, regardless of color, race, and gender. And he emphasizes the power of democracy in safeguarding the rights of the oppressed people. See, the sentiments captured in the speech are so applicable today. It seems like what we already know, what we are doing wrong and what we could do to make things better, but we just don't act on it. നമുക്കറിയാം, എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും അങ്ങനെയാണ്. വി നോ വെരി വെൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതിൽ ശരി എന്താണെന്നും അറിയാം, തെറ്റെന്താണെന്നും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ആർ നോട്ട് റെഡി ടു കറക്റ്റ് അവർ മിസ്റ്റേക്സ്. എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ഡു ഇറ്റ്. സോ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വി ക്യാൻ സീ. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വെൻ യു സീ ദ വീഡിയോ, നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ചാപ്ലിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് അമേസിങ് ആക്ച്വലി. സോ വി ക്യാൻ സീ സെൻറ്റൻസസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻ ഹിസ് സ്പീച്ച്. ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ്. One or two examples I have just got it here. I'll just read. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. Then the way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. More than cleverness, we need kindness and gentleness.
Then let's fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഭയങ്കര സ്പീച്ചിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസാണ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദ സ്പീച്ച്. സോ ഞാൻ ആ ഫിലിമിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഫിലിം കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കാണുക. ഫിലിമിലെ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദിസ് ഇസ് വേൾഡ് ഫേമസ് ആക്ച്വലി. ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അപ്പം തന്നെ ഫൈനൽ സ്പീച്ച് ഇൻ ദ മൂവി മീൻസ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Definitely, it was a different experience for all of us. Hope you have enjoyed watching the video. ഇത് നിങ്ങൾ കാണുക, 1, 2, 3 തവണ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. We'll have the detailed discussion in the coming days. Thank you all.